I don't care venye watanifikiria cause najuanga tu anytime nimejaribu kuingilia, juzi nilijaribu kuingilia mahali nikatandikwa vita. Mtandao ilifanya wasanii kwa wazembe sana. Uzembe iliingia inside outside. Mtandao siku hizi is the easiest shortcut to entertain. Hebu imagine Churchill venye ametu grow and then after tumeiva anataka kufanya vitu zingine. If you look carefully, most of the senior stand-up comedians wamekuwa socialites. Tujafika level ya kuingia stage na kuanza kuendorse ama kuongelea LGBTQ ovyo ovyo. What Kena staged, we used to do that 10 years ago. Mimi personally, MCA Tricky, I have grown in theater more than in stand-up comedy. Stage grew me before I did stand-up. And P-Bag na huyu na hiyo team, it is the team that grew me. Just to give you a small history, P-Bag na Tricky Plus, roots zetu ziko Kenyatta University. We had a group called Kenyatta University Traveling Theatre. Kenyatta University Traveling Theatre, when we were in KU, we used to perform sketches on stage. We didn't even know stand-up comedy. Tulikuwa tunafanya hizo skits. What Kena staged, we used to do that 10 years ago on stage. In fact, the first people to introduce that on stage walikuwa ridiculous. Kama mnawajua nyinyi ni Gen Z. Hao ndo walitufunza because they are the ones who started the traveling theater I'm talking about. Kina Nyambane, kina Tony Juguna, Kiarie, even our father Churchill alikuwa anapewa roles huko. They are the first people to do sketches. Sketches means they had big characters. Kama Nyambane alikuwa Moi, and then people knew about that. Hiyo ika-translate. When I was joining Kenyatta University Traveling Theatre, nilipata majamaa wabaya sana stage. We used to come up with skits, and then we come up with comic lines, na tuna entertain audience a whole night with sketches without stand-up. Tunaweza piga hata skit 10. Sasa hawa, sababu walisomea hiyo na wameiva, nikaona badala ya kujifanya mjuaji, na ndio walinifunza hiyo stage work. Nikaona why can't we partner with them? Watuletee hiyo vibe ya live sketches on stage. Na mimi na Saidi yangu na Mitch na wale tunajua stand up tuwaletee vibe ya stand up. Once you combine the two, we come up with something better and bigger. Sawa sawa. Najua mahali unaelekea malizia. Since Churchill hey. Yo, Micha, no, what is your opinion on that? my honest opinion, Trudy. Sana comedians nao tumelala. Wacha niseme ukweli. Unajua sometimes sio vizuri kujiteteanga. Sana comedian tumelala. Let me explain why tumelala. I don't care venye watanifikiria cause najuanga tu anytime nimejaribu kuingilia, juzi nilijaribu kuingilia mahali nikatandikwa vita. Zingine behind the curtains. Anyway, the point is this. Wakati mtandao imekam juzi when we had the social media entertainment ikakuja wakati wa corona, watu wakakimbia huko entertain watu. Mtandao ilifanya wasanii kwa wazembe sana. Uzembe iliingia inside outside, especially for those entertainers wenye walikuwa wa stage. Stand-up comedians niseme ama any comedians, because of what? Mtandao siku hizi is the easiest shortcut to entertain. You gonna get haina cost, haina time investment, haina okay, kuna time investment yes, but you can't compare it with stage. So just like any other business person, tungekimbilia wapi? Lazima tukimbie mahali penye ni rahisi kuproduce. For example, hii idea tuko nayo, tungeketi chini tuamue. Kama Tricky Plus Entertainment 3 years ago tulikuwa na movement, and that's where we started with Makwaka na kina Nyachio na kina Diana Luvanda na kina Masimasai. Tukaanza tu hiyo entertainment group ya kushoot to series, and that's where watu walijulia Makwaka na Kasioki, and we did it and it worked. We got so many endorsements na tukatengeneza do. Lakini nikafika mahali nikaona hii uzembe hapana. Hii tukiendelea hivi stay sustained for long. And then pia nika notice that online entertainment kama msanii inani limit. So you gotta get, I can only do vines or some series, and then na pia nika learn audience yetu
audience yetu ikikuona sana pale kwa mtandao nachoka. Kuna venye pia ita move on na mwenye ana come next. But this baba yetu Churchill atumwangusha. In fact, by doing this tunataka kuendeleza hiyo gospel yake. Hebu imagine Churchill venye ametu grow, and then after tumeiva yeye anataka kufanya vitu zingine. Of course Churchill cannot continue doing the same show. Pia nyinyi mtachoka. Au sijamwambia aache, but no, but you understand. But imagine akitu grow hivi alafu tukishaiva aone tumezembea tena, tumeachilia whatever kitu yenye alingangana kujenga. Hii industry alingangana sana, sio rahisi kuiweka mahali aliweka. We are one of the best countries in Africa. Sisi wote, sio wetu wengi wetu. Sisi wote. After kuiva tena tukuje tulale. Sisi wote tuende tukapigane huko kwa mtandao. Ndio maana nimeamka. Ndio maana tuko hapa. Yes, Shimfight ishe. Anyway, on a serious note, it's valid, yeah? Yeah. It's been dormant for a minute. But now there's something you need to understand. To set up a stand-up comedy show, it's expensive. Very expensive. That's why I talked about the easiest shortcut. Mtandao. Get. So to put up something like this, it needs you to, gather the energy. You cannot, on a serious note though, there are some guys who have the muscles. Kuna wase wako na hizo muscles. Not just Tricky Z. Ukiangalia, I don't want to mention names, but if you want I could. Kuna wase wanaweza set up, but wamekuwa lazy. Most of the stand-up comedians wenye wamekuanga, wenye walianza, especially wenye hata kuna wenye ulikamu ukapata. You see, many of them waliingia kama kwa mtandao wakapotea. If you look carefully, most of the senior stand-up comedians wamekuwa socialites. Unaniget? Watch up. Next question. So that is why so that's why could take up challenge. Where are you violence? I don't want peace. Anyway. So that's why could take up challenge kind better, and so it's a good initiative to bring it up. But it's not easy to set up a stand-up comedy show. But with this one, we show it's at least it shall say, and we're gonna. Yes. Hapa Kenya kuna stand-up, kuna comedy club nyingi siku hizi utapata. Maana siku hizi nadhani tika mingi, hebu zitaje? Okay, mimi najua hii kina akina Dag. Yeah. Okay, jina lake ndo nasahau. So unaona show umesema mingi nikashindwa ziko wapi? Yeah, hapa No, show ya kina Dag is a nice one. Yeah. I also attended chini ya maji hata hawajuangi because it's doing good and I learn a lot. That's one of the best comedy clubs that is happening around Nairobi. No, anaongelea stand-up collective. Si ndio hiyo ya kina Dag? It's a good platform by the way. Yeah, wanakuwa pia na hizi roast na yeah. Aviko kitamba. Then kana hapa pia hata Tanzania wao nafikiri wamechanganyia industry ya stand-up sana. Kuna platform zingi wanafanya stand-up. Yes. Wewe kuna siku ishaingia kwa akili labda hii competition inakuja unaweza ukatuacha kwenye hii market tukiendelea. Boss, wacha nikwambie kitu sasa. Hey. First of all, kuna kitu nilikaa chini last year. Last year I was invited na Koi Mzungu kwa Cheka 2 comedy ya Tanzania. And I learned a lot. Whenever I travel outside to perform, siendangi tu kupiga mistari, naendanga kulearn the industry. And I am telling you the truth. As we speak, hawa sasa nimeona wanapiga country tour. Comedy ilikuwa iko. In fact, Koi ndio wamekuja na hiyo vibe fulani ya watu Tanzania ku accept stand up comedy. Kuna vibe ina sweep huko yenye ni big and it's a wave. And I felt challenged because we were the kings. Not only in East Africa. In Africa. We are still the kings, of course. Melewa. But ile wave wamekam nayo. And you know Tanzanians. It's something that we should take some notes from. Because ours say, wakiamua kuvuruga industry, wataivuruga na watai-make impression. Watanzania nao ni wazuri kwa. They know how to package. Hawakwangi talented kutuliko, but they know how to package the craft and they know how to kusuka audience yao iwa support kitu ikae big. Sasa bro, unajua Cheka 2 comedy ukiangalia ile attendance yake yenye watu wanakam show. Me personally niliitwa kwa show tu ya kawaida and that dome was filled by around 3,000 people. Meget.
So there is a vibe yenye wameonyesha stand up, which is good. Ndio sasa wakikuja wa match up na sisi, na Uganda pia nao comedy store ya nani ya Mwanji inapigwa, Rwanda pia wanapiga. So you can imagine all those countries wote ndio wameamka sasa, usanii iko topmost. Alafu hapa Kenya sisi stand up comedy tumejishika hivi. Hata tutaibisha mzaya wetu Churchill bwana. Cause hatuwezi expect Churchill ashinde kutubeba kwa mgongo tu every time tuko kwa mgongo tu. There's one thing I say, na hiyo ndo kitu tangu nijue hivyo ndo nilianza kuchange my mindset. Kama msanii lazima nijichallenge ndo nijue brand yangu inaelekea wapi, tunaenda wapi ama tukoaje as a brand, na pia mimi ni kuwe na team yangu kama ile ya Churchill. Comedy is real life. Comedy hazikuangi stories zimetoka Mars ama Jupiter. Comedy is just an observation made in our daily lives, unaiturn inakuwa funny. All in all, in Africa, especially in our country, there are some topics that you can still not touch on. Kama venye ulianza, hatujafika level ya kina Dave na kina Kevin ya kuingia stage na kuanza kuongelea walemavu ovyo ovyo. Hatujafika level ya kuingia stage na kuanza kuendorse ama kuongelea LGBTQ ovyo ovyo. I don't know if you understand me. Hatujafika hiyo level sisi na kama watu. Why? Because it's our culture. Comedy is part of culture. So if their culture allows, that's why they flow with it with ease. Let me give you an example. I was doing my research some years ago. There was the first show yenye iligrow comedians US kubwa sana, Def Comedy Jam. Hiyo ndio show yenye imegrow hawa say wote. The producer of Mr. Russell's wa Def Comedy Jam alifanya hiyo kitu unasema. The society that time, that was in 1992. The society that time yao ilikuwa kama sisi, ilikuwa level yetu sasa. Ile kuna vitu wezi kuzia. That producer aliamua aende opposite na watu. Ile ya guys get on stage, talk about anything the way you want. So the show ilipata backlash for the first like 5 years. Vibaya sana. Mpaka kwa national, hata kwa gava. Backlash mbaya. Mpaka comedians kuna baniwa kuperform. Mpaka audience ina goma inasema hatuendi hiyo show. But later on, whatever those comedians were talking about on stage is what is happening now. And now, the first people that embrace such content ni wa America wote. That is a brief history. In our country, sijui nani anaamua akuwe na hizo balls. Well, in our country, I have the balls. You got the balls? You have the balls. You got the balls. So, tutaanza pole pole. Anyway, the point is this. As at now, tutagrow pole pole na audience yetu. Mdogo. Hakuna venye nitaingia stage leo nianze tu ku make fun of the disabled. It's not funny now. Even to me. No, lately it's funny. No, to me it's not. To you. Labda tuingilie wale watu wa stammerers, watu wenye hawana shida. Na watu wafupi. Wafupi ni ulemavu. But nimekuget bro. But a time is coming. By the way, a time is coming when we will break this barrier. But we have to go proceed with the moderation, of course. Hatutaki pia kuonekana sisi ati ndio vichwa ngumu. Ati vichwa ngumu wa industry sasa tunataka kuingia stage. Tazimu wapuja. Ati uangalie mtu no. Why? Because hatuja exhaust the normal content. Before tuanze kuingilia hawa say hatuja exhaust kuingilia serikali au nao tutawatandika kwa hii show. Anyway. Hatuja exhaust the social issues happening in the country. Hatuja exhaust the hiking prices of life, of commodities. Wacha tuongelee hizo kama mnataka tuanze kuingilia watu kwanza. But then it doesn't mean hatutafika huko. But okay, sisa you of course, but tunaona later on because watu wameanza ku address issues serious quiz. Tuongelee LGBTQ lini? Tuanze nayo Saturday. Sato. No, yes, Sato. Tuanze na lesbians ama gay? No, tuanze na transgender. Hiyo sasa usiguze. Hiyo ni ndio wachache. Hiyo wachia Dave Chappelle. Sawa, to deal na magay. Hiyo utafungwa. To deal na magay, alafu tuende next. Tuanze na magay. But pole imagine we getting there because by the way, because this is Africa. Yeah, so ni pole tu until maybe when you are comfortable with it. Sawa. Hata hiyo part tumeongelea hivyo YouTube wataimark wajue tulikuwa naongelea nini. Pull it down. I've learned the power of teamwork. Na
teamwork wins any day. Teamwork means there's like a small group of people that you understand each other better na mmetoka mbali. So hao watu ndio watu wenye ujenga success. The longer you take with the same team, the easier you'll get to the line, to the finishing line. Ile time ya switch your team members itakuwa inakurudisha nyuma, cause kama sasa ningeanza kutafuta mtu mwingine a replace Mitch, ningeanza tena scratch, na Mitch tumekaa naye over 5 years. So umeona hiyo, so having that small group, unaona huyu mzee nilikuwa nimemleta hapa, this is a guy who used to work with him in KU, that is 7-8 years ago, 9, but because I know his roots, that's why I'm here with him, plus the other team yenye iko. So for me, about Mitch is because Mitch is part of my team that I trust and that I understand, na wenye najua nitamove na wao farthest.